వెళ్ళి సాయంత్రం సండే మంచి మూవీ స్టార్ట్ అవుతాయి, మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అనేది చూడొచ్చు. మిస్టర్ వేస్టింగ్ టైం. మొదలే ప్రతాప్ హార్ట్ పై లెక్చర్. తర్వాత హార్ట్ గురించి మాట్లాడమంటే ట్యాగూర్ గురించి చూపించారు. ఒక ట్యాగూర్ లైన్ జ్ఞాపకం వస్తుంది. When the heart is full, words do not flow. That's the line. When the heart is full, words do not flow. Ikkada fullness of the heart is here now arising out of talk about the heart. Amidst so many loving hearts, So therefore, words are frozen, not just difficult to flow. You feel frozen. Not a word escapes your mouth. Excellent, magnificent lecture, mesmerizing. The way he divided the whole talk, biological heart or physical heart, then emotional heart or psychological heart, and then spiritual heart. Excellent division. Last lo heart ku brain ku differences cheppadam beginning to good thrilling experience. A lecture like this could have been delivered only by Pratap and by none else. అంటే జనరల్గా ఇలాంటి సందర్భంలో పొగడానికి చెప్పట్టు కొట్టడానికి మొహమాటాన్ని చెప్తారనుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ అ స్టెర్న్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్, నాట్ రొమాంటిసైజేషన్. ఐ మీన్ వాట్ ఐ సే. సో మెనీ బుక్స్ హెస్ రెఫర్డ్ టు సో మెనీ డీటెయిల్స్, eliciting from so many sources, bringing them together in a harmonious way, making them relevant to the topic, and excellent delivery. It is something that could have done only by Pratap. Similarly, the heart, the importance of heart, the complexity of the heart, behind it nature's love and intelligence, he unraveled in the most magnificent way. So such a heart could have been made again only by God. And only Pratap, who is the concrete solidified symbol of love and again heart, within quotes, could have spoken about it, and nobody else. That too before the hearts, whose hearts are full of love here, overflowing with love. This is called Hall of Hearts, right? Like Hall of Fame. నిజంగానే అట్లాంటి టాక్ ఇవ్వడం చాలా డిఫికల్ట్. ప్రతాప్, ద మూమెంట్ హీ అనౌన్స్డ్ హిస్ టాపిక్, he carefully followed the joy on his face. Different kind of a joy, waiting for that day. And we're all waiting for that day. ఆ ప్రిపరేషన్ అప్పుడు ఒక జాయ్ ఎవ్రీ డే ఫర్ హిమ్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయరు, ఈరోజు చూస్తారా ఆ టాపిక్ అప్పుడే మధ్యలో జరిగేది కనపడదు. నేను ఎప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాను. when he gathers material, అక్కడే హార్ట్ ఈస్ ఫుల్. విత్ రైప్ హార్ట్ ఫుల్ ఆఫ్ జాయ్, reading about heart, preparing for heart, waiting for that day. While during delivery also, what a joy. After completion, what a satisfaction, what a fulfillment. This is what a rich and ripe heart can do and should do. And our goal is to become like that. So on our behalf, I don't know how to thank Pratap for this magnificent lecture, full of love, full of intelligence, full of tremendous wisdom behind it. Heart is a source of wisdom, brain is a source of knowledge. ఈ హార్ట్ ఆ కాంప్లెక్స్ అంతా విన్న తర్వాత మనం ఏం చేయగలం చెప్పండి? మనం చేయగలిగిందల్లా వీ కెన్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్ హార్ట్ ఫర్ హ్యావింగ్ బీన్ బ్లెస్డ్ విత్ సచ్ ఎ హార్ట్. అండ్ దెన్ ప్రొటెక్టింగ్ ద హార్ట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ వీ కెన్. ఎనీహౌ వీ కెనాట్ క్రియేట్ సచ్ హార్ట్. ఓన్లీ అల్టిమేట్ పవర్, గాడ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, క్యాన్ మేక్ and could have made. All that you and I can do is to preserve it, protect it in the best possible way, being in tune with nature's laws. After preserving that, what should we do with that? That's the problem. Okay, God has given me such a beautiful heart. What should I do with that? Beautiful pen somebody has presented to me the other day. What should I do with that pen? Somebody has given you a car. What do you do with that car? Somebody has given you a book. What do you do with that book? It's a rare, rarest of the rare, the highest symbol of God's love for us. Here it is with every one of you. What should we do with that? What did we do so far with that? What are you planning to do with that in future? After listen to the lecture. Kabatti, a person before listen to such lecture, after listening to that lecture should not be same. You should decide something to do with this. And check up carefully whether what you did so far is right or wrong, to what extent right if it is right,
To what extent it is wrong, if it is wrong, that I have to decide, Then carefully after going to bed, after thanking God for such a beautiful blessing and also Pratap for that beautiful lecture, now let us decide what should we do with this heart in the rest of our life, before we take that eternal rest. That's very, very important. This beautiful vessel, fill it with beautiful food or water or poison, that. This magnificent heart nature is given you. Fill it with, anyhow, this biological heart is filled with blood. How about psychological heart, emotional heart? The only substance that this vessel, beautiful biological vessel called psychological heart or emotional heart deserves is, as I repeatedly put the main thematic thread of our talk, that is love, L-O-V-E, love. That 4-letter word which rules the entire world. Can you become the emperor of the hearts? Alexander the Great conquered territories, but can you conquer the hearts? So, what do we do with this heart is most important. Look at our biological heart, that all the blood vessels, atrium, then ventricle, those 4 chambers, there's a blood. Heart pumps blood to every part, literally to every cell. And it draws from every part the impure blood, deoxygenated blood, back to heart and purifies it and sends it back again. Look at the peculiar process, When he was talking about that, pumping mechanism, he's given so many fascinating details. Every day our heart beats for 1 lakh times, he said. Every day. అలాగే ప్రతాప్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన పాప ఊంబులో ఊయల ఊపుతూ ఉంటుంది, నిద్రపోతూ ఉంటుంది. In the amniotic fluid, that embryo floats, right? Labdab Pratap told. Labdab is that, as you have rightly heard, you must have known, that sound arises out of walls, closing and opening of the walls, that beautiful sign, dab-dab, lab-dab, starting with love. And when the child is exposed to such experience anywhere, when mother sings a song and makes some rhythmic noise, she recalls her days spent in the womb of the mother when the child constantly heard the mother's heartbeat, lab-dab, lab-dab. Now she goes to sleep. Similarly, when in the embryonic fluid, amniotic fluid, when that embryo floats, it's something like the experience that we get when we swing in a cradle. That's why when the child is put into the cradle and it's rocked, when the cradle is rocked, she goes to sleep, recapturing her experience in the womb of the mother. And then moreover, this cradle, the movement of the cradle does not have any goal. It goes forward and goes back, forward, back, forward, back. It doesn't have any goal to reach, When we walk, for example, after the lecture is over, all of us, the movement of our legs has a destination, our home, where the theater, to some other place, to something else, to something else. Whereas the movement of the child's cradle is goalless. You go for walking, goalless, walking for walking's sake, movement for movement's sake. But the highest goal of all goals is not to have a goal, they say. Can you reach a stage where you don't feel like having any goal? That's not pathological absence of goal, no. Highly dynamic absence of the desire for the goal. That's the highest stage people want to reach. That's full of dynamism. It is a positive goal. Absence of goal is a positive goal. So that way, when you talk about heart, so many things come to your mind. Just as here the question is, can our psychological heart learn something from the physical heart or biological heart? మనము biological heart ని గుండె అంటాం కదా, psychological heart ను హృదయం అంటాం. But in English there is only one word, heart, for both psychological heart and physical heart. Whereas in Telugu, luckily we have 2 words, హృదయము, గుండె. హృదయంలో మధ్యలో 2 అక్షరాలు ముఖ్యం, దయ, హృదయము, రైట్? ఆ 2 ఉంటేనే ఎక్కడైతే దయ ఉంటుందో దాన్ని హృదయం అంటాం మనం. If you have it, you have everything. Daya simply stands for love, not necessarily kindness. Right? So, can our psychological heart learn anything from the physical heart or biological heart? For instance, biological heart is full of blood. Love is the blood of your life. Psychological heart, fill it with love.
Just as our physical heart is full of love. Now, just as physical heart, Pratap said, it doesn't push, it squeezes. ఆ స్పీడ్ ఫోర్స్ కనుక చూస్తే ప్రతాప్ హెస్ గివెన్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఆల్సో ఒక్కసారి ఇలా ప్రెస్ చేస్తే అది ఆ రక్తం చిమ్మే డిస్టెన్స్ నియర్లీ దేసే 30 feet అంత పవర్తో స్క్వీజ్ చేస్తుంది. అన్ని పార్ట్స్కి చేరాలి కదా. అలాగే లక్కీలీ ఉమెన్స్ హార్ట్ ఈస్ స్లైట్లీ స్మాలర్, దట్స్ వాట్ దే సే. Man's heart is slightly bigger, but the compensation is woman's heart beats for more time, that's what they say, nearly 78 times they say, approximately. Whereas man's heart beats for approximately, in an average, 70 times per minute. That's also minute. So, when you press or squeeze heart, like electrical heart could చెప్పారు దాని గురించి బ్యూటిఫుల్గా. Blood is supplied to all parts. Blood దానంతట అదే పోదు, squeeze చేయాలి. So you have love, a lot of love in your psychological heart, you have to squeeze it. All the members that are related to you are like different parts of the body, don't you think so, psychologically? Whether it is your wife, your husband, your father, your mother, your sister, your brother, your in-laws, your children, grandchildren, friends, boss, subordinates or employees, these are all different organs of your psychological heart. Just as the physical heart pumps blood to different parts of the body, can you squeeze your psychological heart and pump the blood of love into the other hearts, other parts of your life called all these people? Then you will be imitating what our physical heart does. Both are laws run parallel. Then look at the tamasha. These ప్రతాప్ చెప్పారు మీకు, వెయిన్స్ కాస్త సర్ఫేస్లో ఉంటాయి, ఆర్టరీస్ ఏమో డీపర్గా ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా ఇఫ్ సస్టైన్ ఎ కట్ ప్రాబ్లం రానట్లు అందులో ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే వెయిన్ యొక్క వాల్వ్ లోపల సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది కదా ప్రతాప్, ఆర్టరీ చిన్నగా ఉంటుంది బట్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సైజ్ చిన్నగా ఉంటుంది లోపల క్రాస్ సెక్షన్లో. సో veins collect impure blood or deoxygenated blood, whereas arteries supply pure blood, oxygenated blood to other parts of the body which they need. Fine. Now you have given your pure blood. What do they give in return? Impure blood. What do you say? Kani, but did the heart reject? So joyously collects the impure blood from the different parts of the body, and it is taken to the heart where it is purified. Somebody hates you, you give love to somebody, to your wife, to your husband, to your child, to your this, to your that. They may not return pure love. Don't expect also. Your heart never expected. In most cases they give you love but slightly impure love. Just as your physical heart does, why don't you take it and purify and convert that hatred into love and give it back? What a joy, So if our psychological heart does what our physical heart does, I think like that's wisdom. So if our physical heart becomes the master of psychological heart, if the psychological heart becomes a willing, joy, sincere student of physical heart, nothing like it. There to purify, look at the physical heart. It chooses two things, two lungs. ప్రతాప్ బొమ్మ చూపించారు మధ్యలో ఉంది. నిజానికి మనకి ఎడమ సైడ్ హార్ట్ ఎక్కడ ఇక్కడ అంటాం కానీ అంత పూర్తి లెఫ్ట్కి ఉండదు, దాదాపు సెంట్రల్లో ఉంటుంది, కొద్దిగా ఈ పార్ట్ ఉంటే ఉంటుంది అంతే, కంప్లీట్ లెఫ్ట్లో ఇక్కడ ఉండదు. ఆ రెండు లంగ్స్ మధ్యలో ఫోటో చూసారో లేదు పొజిషన్ అయి ఉంటుంది, కొద్దిగా ఈ వైపుకి వెళ్తే ఉంటుంది, కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ అంటుంటాం మనం. దిస్ ఇంప్యూర్ బ్లడ్, there are two things I told you, you must have seen on the screen, veins and arteries. But pulmonary vein carries pure blood, and pulmonary heart, artery, many aorta నుంచి వస్తుంది, where carries impure blood. So this from the heart, the impure blood is carried to lungs, where it is purified. There are two lungs to purify. Similarly, to purify the impure love that you receive from other people as a result of your purified love, the only thing is that have two lungs. The most important lung is ability to understand, out of which forgiveness arises. Unless your forgiveness arises out of understanding, it is rootless. It is difficult to forgive people. Why should I? They say. To find a reason to forgive,
Your ability to forgiveness must arise out of understanding. Somebody misunderstood me, let us say. Somebody, the two most important complaints all the time, heart complaints. People don't understand me, point one. People criticize me or don't understand me. Then they criticize me. They do. And they don't give the kind of love that you extend to them, your own children, your own wife, your own husband, sometimes your own parents these days. బాసు ఫ్రెండ్స్ చెప్పక్కర్లేదు. ఇక్కడ మన హార్ట్ జస్ట్ యాజ్ ఇట్ డిడ్ నాట్ లాడ్జ్ ఎనీ కంప్లైంట్, జాయ్స్లీ రిసీవ్. దెర్ ఇస్ అ వెయిన్. ఈ purificated process, most important, try to understand why a particular person has misunderstood you. He has misunderstood you because he does not have necessary intelligence to understand you. Nature has not given what does it do? Pratap has given the list of the hormones, You are the mess of hormones. Nobody can go beyond your biology. Difficult even to think, to do any act, you are behind the bars of the biology, like a prisoner, There's invisible prison. So it's difficult to think beyond biology. ఇప్పుడు గేదె ఉందనుకోండి, గడ్డి దానికి బాగుంటుంది. కుక్క ఉందండి, మాంసం వేస్తాం. పిల్లి ఉంది, పాలు పోస్తాం. ఈ గేదె గారు దాని ఇచ్చేది పాలు కదా, నాకు ఇంత రుచికరంగా ఉన్నాయి, పాలు ఎందుకు తాగదు, దీనికి ఎప్పుడు బుద్ధి వస్తుంటే ఏం చేస్తాం? It cannot go beyond its biology. People are egoistic. What do? They have got tremendous ability to misunderstand you. As nature's blessing in disguise, when you look at it as a whole. ప్రతిదానికి మనల్ని మనం జస్టిఫై చేసుకోవాలని చూస్తాం. ఏదో చిన్న జోక్ చేయడం తమాషా. చిన్న పాప వాళ్ళ అమ్మని అడుగుతుంది, మమ్మీ డాడీకి బాల్డ్ హెడ్ ఎందుకుంది, తలలో ఎంట్రీకి ఎక్కువ లేవు కదా, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? My dear child, maybe your dad thinks a lot. Is it? How is it that you have so many hair? Answer చెప్పదు. Why didn't you go and study? This is the answer. అంటే హ్యూమన్ నేచర్ అలా ఉంటుంది, ఏం చేయమంటారు చెప్పండి. ఇప్పుడు పైన విరిచిన రాయి కిందికి అదే జారుకుంటూ ఈజీగా వస్తుంది. వాటర్ పైకి పంపు చేయాలంటే కష్టం. డోంట్ యు థింక్ సో? ఫర్ ద రివర్ టు ఫ్లో డౌన్ ఫ్రమ్ ఎ హిల్, ఇట్స్ ఈజీ. దట్ న్యాచురల్లీ అక్కర్స్. టు గో అప్ డిఫికల్ట్. కొంతమందికి ఈజీగా ఉంటుంది. వెన్ యూ రీచ్ ద హైయెస్ట్ యూజ్ ఈవెన్ టు గో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెస్ట్ ఫైర్ అమెరికాలో అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాను. ఫారెస్ట్ ఫైర్ జాగ్రత్తగా గమనించండి మీరు టీవీలో. ఒక పైన నుంచి ఫైర్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, కిందికి స్ప్రెడ్ అవుతూ రావాలి, రైట్? ఇంకో కేసులో కింద స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, పైకి స్ప్రెడ్ అవుతూ పోవాలి. ఈ రెండులో ఏది క్విక్గా ఉంటుంది? పై నుంచి కిందకి వచ్చేది కాదు, కింద నుంచి పైకి బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. రీజన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో. కరెక్ట్ రివర్సల్. So such a thing is possible in some cases, Only why in some cases the nature's law. There are very few diamonds, many stones. Little of the potable water, a lot of salty water. What do? Little of gold and more of iron. Because iron is more needed. Because stones are more needed. Because salty water is more needed for the animals that live in the sea. So therefore don't blame anyone. If somebody misunderstands you, to thank, feel, instead of feeling jealous of him, getting angry with him, he's a fit object for pity. Just as people are emotionally handicapped, physically handicapped, they're emotionally handicapped. Supposing I'm about to fall down, I cry a person, why did you come and help me? And that person, unfortunately, happens to be a lame person. He cannot run and come to my rescue. Then do I blame him? Because he's physically handicapped, he could not run. Understand him, excuse him, forgive him, begin to love him. Okay, partial eyesight debadinindi anukondi, suffering from psychological, let us say short-sightedness. He cannot read properly, let us say, or myopia, short-sightedness. Sariki chadukopathe some blind man, do you blame the blind man? You provide spectacles, advise him to go to doctor, Why don't you study? The letter's so big. I am studying, why can't you study? So just as physically we are at the mercy of biology, psychologically also we are at the mercy of biology. Pratap has given for every emotion there is a list of chemicals secreted like dopamine, serotonin, cortisol. So many examples he has given. So once you understand this way, it is easy to forgive him. You cannot blindly forgive him. Difficult. If a madman strikes you with a stone, you don't blame the stone. Because stone is merely an instrument in the hand of a mad person. Similarly, his inability to understand you is merely
an instrument in his own biology, a slave to hormonal system, Why should you blame? Once you have this awareness in your mind, don't you think it is easy not to get angry with the people? Easy to understand others' inability to understand you? At the center, at the heart of your ability to understand other people lies your ability to understand others' inability to understand you. Am I clear? So take their hatred, bring it, send it to a one lung called understanding. Now you understand. Why he is hating? Why he is criticizing? Why he is not able to understand? Now you feel pity for him. Convert that hatred into love. Give it back, just as our heart does. It collects impure blood, gets it purified, sends it again to different parts of the body. Quite natural. So even the purest of heart of Buddha has impure blood. In the dualistic world, purity, impurity, understanding, not understanding, criticizing and praising, they're quite natural. Don't think you are the only one who is subject to such kind of a thing, Then the other langi is, Pratap repeatedly, chakkan padan cheppadu, sacrifice. For the sake of magnificent cutting, sometimes, it must have drawn tears from you. కొన్ని clippings చూపించారు, love, love, love. అలాగే I remember Tale of Two Cities by Charles Dickens. Sidney Carton, one of the characters there, ఇట్లాగే ఉంటుంది. పక్కా love. Love means sacrifice. Look, what an amount of love that mother sacrifices for the sake of a child. The child kicks right in the face of the mother. Mother gently catches her finger and kisses, foot. Kissing the foot that kicks you. What do you mean by that? Love. Wherever there is love, there is sacrifice. The centripetal core of love is sacrifice. For the sake of the one whom I love, what do I sacrifice? Akon English movies be cutting zunchar meku. Absolutely mesmerizing. So by using these two refineries, or here lungs, psychological lungs called understanding, out of which forgiveness arises, and sacrifice. By using these two, it is extremely easy to purify somebody's misunderstanding, somebody's sin, or somebody's anger, or somebody's hatred or jealousy. Convert it back like alchemy, like an alchemist, Convert baser element into gold, Give it back. When your physical heart can do so, why can't your psychological heart? That's my question. So don't you think this tremendous lecture, right, the way he unraveled the intricacies of the physical heart and also psychological heart, it teaches you a lot. So after this lecture, when you go home, if you cannot become slightly a different person, if your tomorrow is not better than your today, if your psychological tomorrow is not better than today, it's desirable to think twice before you attend the next lecture. What do you say? Waste of time to you and to him also. Anta kashtapadi, pagalanaka, ratranaka, financially, psychologically, energy-wise, love-wise. When he has sacrificed, don't you think behind his lecture, don't you feel the sacrifice he made? జ్ఞాపకం వస్తుంది, మీరు రికాల్ చేసుకోరేమో తెలియదు. How many sleepless hours you spent, how much of money you spent, how much of energy you spent, ఆయనకు వచ్చేది ఏమైనా వచ్చిందో మీరు చెప్పండి. Except the satisfaction that I thrilled some hearts. So love, మన love ఇలా ఉంటుంది. When it comes to spiritual heart, చెప్పారు పోతా, it comes to cosmic love. Now this day is sandwiched between Radhashtami and Krishnashtami. On 29th and 28th or 29th we had Radhashtami, Krishnashtami. And if I remember right, 12th is Radhashtami. Exactly after 15 days Radha was born, it's they say. 15 days ante Radha పెద్దది వయసులో, బర్త్డే వయసును. Radhashtami, Krishnashtami 15 days. ఇప్పుడు మధ్యలో today is 8th, the most favorite day of Krishna. 8th, అతను కూర్చొని ఇలా అదంటారు, ఇలా నిలబడి వ్యత్యస్త పాదాలు అంటారు, అది కూడా 8 షేప్లో ఉంటుంది. So many 8s in Krishna's life, right? అమ్మాయి పుట్టగానే రకరకాల కథలు ఉన్నాయి దానిపైన. ఒక కథ ఏంటంటే, ఒక ఫ్లవర్లో దొరికిందని, ఫ్లవర్లో అలా తీగలతో కనపడితే వృషభానునికి వాళ్ళ వైఫ్కు దొరికిందని.
తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఫర్ మెనీ డేస్ షీ నెవర్ ఓపెన్డ్ హర్ ఐస్. దట్స్ వాట్ దే సే. దర్ సో మెనీ స్టోరీస్. ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీస్. షీ నెవర్ ఓపెన్డ్ హర్ ఐస్ till one day little Krishna came to her house and slowly crawled up to her, and Radha was some what you call butter ఆ పెదాలకు అంటుకొని ఉంటుంది, వాళ్ళ అమ్మగారు పెట్టారేమో. దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పెదాలను లిక్ చేయడం కొరకు, ఆ బట్టర్ లిక్ చేయడం కొరకు రాధ పెదాలను ముద్దు పెట్టుకుంటాడు. దెన్ షీ ఓపెన్స్ హర్ ఐస్, సా కృష్ణ. టిల్ దెన్ షీ నెవర్ ఓపెన్డ్ ఐస్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిజికల్, సైకలాజికల్, స్పిరిచువల్ లవ్. అదర్వైజ్ కొన్ని ప్రతాప్ చూపించారు లేటెస్ట్ తమాషా లవ్లు. యాసిడ్ లవ్. ఇఫ్ లవ్ డోంట్ లవ్, పంచి దూకేస్తాను, సముద్రం దూకేస్తాను, యాసిడ్ వేస్తాను, గొంతుకు వస్తాను, నా గొంతుకు వస్తుంటాను. ఇదే లవ్, ఒక అందరిగోళమైన లవ్. అంటే ఏ స్థాయికి రెడ్యూస్ చేశారు లవ్ అంటే, లవ్ అనేది ద హోలియెస్ట్ వర్డ్ ఎవర్ అటర్డ్ బై ఎనీ లిప్స్. ద మోస్ట్ సీక్రెట్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ లవ్ మేకింగ్. Once you know the art of love making, there doesn't remain anything else to be learned. అట్లాంటి హైయెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అది. ఇప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడే భాష కూడా చూడండి సినిమా హీరోలు. ద లాంగ్వేజ్ ద డ్రెస్ ఆఫ్ యువర్ థాట్స్ అంట. దట్ స్పీక్స్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్నర్ యాటిట్యూడ్, ఇన్నర్ థింకింగ్. సో మన హృదయం ఎట్లుంటే భాష అట్లాగే ఉంటాయి. హృదయ భాష లేదు. అందుకే చెప్పాను, మనసు పెంచని భాష, మనసు పంచని భాష, ఉత్త సందర్భ ఘోష అని. పవన్ కళ్యాణ్ ఒకటి చూపించాడు. అది రియలీ చాలా సమ్ పీపుల్ వెప్ట్ ఆ సీన్ చూసినప్పుడు. ఆ కరుణాకరన్ బిగినింగ్లో ఒకసారి వచ్చారు సినిమా తీయక మొదలు. ఇన్ ద బిగినింగ్ హీ నెవర్ న్యూ, ఐ టోల్డ్ యూ వన్స్ తీస్తున్నాం తెలుగు లాంగ్వేజ్ వచ్చేది కదా అబ్బాయికి. ఒకసారి గణపతిరాజు గారు తీసుకొచ్చారు. సార్ బిగినింగ్ నెక్స్ట్ ఏదో షూటింగ్ ఏదో అవుతుంది ప్రారంభోత్సవం, నాకు భయం వేస్తుంది సార్, నాకు తెలుగు రావడం లేదు అని. అతనికి ఇంగ్లీష్ కూడా అది తమాషా అప్పట్లో, సరిగా రాదంటే. To the extent he has to learn, he has not learned. Then I gently asked him, do you know the language of the heart? That I know perfectly, abundantly. Then okay, go ahead. హృదయ భాష తెలిస్తే ఏ భాష తెలియక్కర్లేదు. కమ్యూనికేషన్ ఏం కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాం మనం, మీరు బాగున్నారా, SMS పంపుతూ ఉంటాం అలాగే. When the love becomes deep enough, intense enough, you need communion, you need language of silence. Look at mother and child. They look at each other so intently. They understand so much. The moment child learns language, misunderstanding starts. Language is the beginning of a misunderstanding. ఒక చిన్న మాట అంటాం, రకరకాల పద్ధతులు అర్థం చేసుకోవచ్చు మనకు. సకల కొన్ని మనకు సందర్భాలు అలా ఉంటాయి మనకు. ఇది కూడా న్యాచురల్ ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్లీ సైన్స్. ఇఫ్ సంబడి అండర్స్టాండ్స్ యూ, డోంట్ బ్లేమ్, హిస్ అ సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్. ఒక రే ఉందనుకోండి, ఒక యానకము నుంచి ఇంకో యానకంలోనికి ఒక కాంతిరేఖ ప్రయాణించింది అనుకుందాం. ఇట్ పాసెస్ త్రూ ద ప్రిజం. అది బెండ్ కదా. సైన్స్ ఏం హరిశ్చంద్ర బెండ్ ఎందుకు కావాలంటే ఏం చెప్తాం మనం? ఇట్ ఈస్ సైన్స్. వెన్ ద థాట్ ఎంటర్స్ సంబడీస్ హెడ్ కాల్డ్ ప్రిజం, సంబడీస్ థింకింగ్, సంబడీస్ హార్ట్, సంబడీ సెడ్, it does bend. It's quite natural. So you don't blame the prism. Absolutely natural. Love everything, love everyone. అది రాధా లవ్. ఆ రాధా లవ్ని తమాషాలని కనపడవు. సో కృష్ణ వాంటెడ్ సంబడి హూ లవ్స్ హిమ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద ఛాన్సెస్ టు హేట్. దో ఐ గివ్ యూ ట్రెమెండస్ ఛాన్స్ టు మిస్అండర్స్టాండ్ మీ, hate me, can you understand me? I don't love you, I hate you, but do you still love me? Krishna was in search of one such heart. He found Radha. అందుకే లాస్ట్ మన కృష్ణాష్టమి ఒక తమాషా కథలాగా చెప్పాను కదా మీకు. అండ్ రాధా టచెస్ ద ఫీట్ ఆఫ్ కృష్ణ, రైట్? When Krishna, kisses the feet of Krishna, when Krishna kisses the foot of Radha, he puts one of his hands under the foot of Radha, as if to protect her. Once foot is protected, everything else is protected. So Radha's love may just thrill Krishna, but Krishna's love not only thrills Radha's heart, but also protects her. It has protective quality. Only divine love, spiritual heart has that, And therefore it is generally said, Krishna separated himself from himself to love himself. Krishna separated himself from himself so that he can love himself. అట్లాంటి పర్సనాలిటీ రాధ అంటే. కాబట్టి ఆ సెన్స్లో అర్థం చేసుకుంటే తప్ప
రాదంటే రాధా మన సినిమా రాధలాగైపోతుంది కదా. ఒకరోజు ఆమె కూడా షీ వాజ్ బార్న్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ కృష్ణాష్టమిస్ డే, జ్ఞాపకం ఉంది, లాంగ్ అగో. ఆమె బర్త్డే కూడా కృష్ణాష్టమి రోజు వచ్చింది. హ్యూమన్ లెవెల్ పక్కకు పెట్టేసి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే. సో సంబడి డస్ సంథింగ్, యూ హ్యావ్ 2 lungs, అండర్స్టాండింగ్ అండ్ సాక్రిఫైస్, సెండ్ దట్ impure blood, impure love, purify it, give it back, joy to him and joy to you. సో లెక్చర్ అయిన తర్వాత మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు కనుక కొద్దిగానే మారకపోతే, యువర్ హస్బెండ్ హేట్స్ యూ ఎ లిటిల్, యువర్ వైఫ్ హేట్స్ యూ ఎ లిటిల్, యువర్ పేరెంట్స్ హేట్ యూ లిటిల్, యువర్ చిల్డ్రన్ హేట్ యూ లిటిల్, యువర్ రిలేటివ్స్ హేట్ యూ లిటిల్. Can you take that little hatred and purify it by using the 2 lungs, that blood of hatred, impure blood of hatred, deoxygenated blood of hatred, and give it back and see what happens? Just see what happens, you know. A lot happens. So by denying yourself the chance to love the person who hates you, you are losing a lot, you know. In the dualistic world, both negative and positive are the source of positive things. Somebody's love gives you joy, somebody's hatred gives you joy, provided you know the technique of converting that hatred into love, you know. మురికి కాలం మన ఇంట్లో చెత్త కూడా ఎరువు కింద మారిస్తే మామిడి పండుగ మారిపోతుంది. The manure, you know, worth hating, worth throwing out, you know. But can you recycle it, use it as a manure so that you get mango? So the only thing is you should know the recycling process of hatred. So that also can be converted into precious love, you know. Why should you lose that chance? In fact, more of love is available in the hatred than in love itself, you know. If you know the art of converting hatred into love, you can find more of love everywhere, because people hate you more than they love you. Which means they are supplying you more love in the form of hatred than in the form of love. The only thing is know the art of converting that into love. Am I making myself clear to you? Or further confusing your heads, you know? Confusion was confounded, no? ప్రతాప్ ఒక్కసారి మీరు అది ఏదో ఒక ఫస్ట్ స్లైడ్ వేస్తారా? రిమోట్ ఉందా మీ దగ్గర? పాయింటర్ ఉందా? స్లైడ్ ఆన్లో ఉందా లేదా? సో అందుకని ఈ లెక్చర్ కాగానే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత జస్ట్ డోంట్ జంప్ ఇన్ టు బెడ్ అండ్ స్లిప్ ఇన్ టు స్లీప్, యూనో. మెడిటేట్ ఆన్ వాట్ యు హర్డ్ అండ్ వాట్ యు సా. How to convert this thing called hatred into love. Remember, you are surrounded by the people who misunderstand you, who hate you more than they love you. This is quite natural in the dualistic world. There were 100 Kauravas, only 5 Pandavas. More of iron, less of gold. More of stones and less of fewer number of diamonds. You know. Quite natural. Don't blame anyone. దీనివల్ల మీకు ఎంత మానసిక యాతన పోతుంది, ఎన్ని కంప్లైంట్స్ పోతాయి. 24 hours, my daughter does not understand me. My wife does not understand. Wives do not understand you. What's so strange about it, you know? Husbands also do not understand. What's so strange about it, you know? Quite natural, you know. Dust is natural. Have a broomstick, sweep, you know. So it's not the absence of the dust, but the presence of broomstick. You don't pray to God, God, see that there is no dust in my house. As an answer to your prayer, he gives you dustbin. He doesn't remove the dust, he gives you dustbin. Dualistic world ilage untundi. God remove all the diseases and bacteria, virus from the world. No, he gives you medicine and provides a doctor. This is realism, you know. Which in the first slide, na? PowerPoint. The greatest power is love, so far as I know. By using physical power, you cannot control anyone, you know. Only power of love can control other heart. The remote and pointer. And a light, lesser light. So, supposing you want to attract somebody anukunna psychologically, which means in simple terms, you want to be loved. You want to be loved by your wife, by your husband, by your friend, by your boss. Light idena? Light. The simplest and the shortest, though there are so many ways, the shortest way to magnetize your heart. Don't shout at heart, love me, love me, love me, love me. They never love you, remember. You try just to run away.
ప్రేమ అన్నది బలవంతాన్ని పిండుకునే పదార్థం కాదు. ప్రేమించండి ప్రేమించండి, దే బిగిన్ టు హేట్ యూ. వై షుడ్ ఐ అంటారు. డోంట్ ఫోర్స్ ఎనీబడి టు లవ్ యూ, డోంట్ ఆస్క్ ఎనీ టు లవ్ యూ, యూ విల్ నెవర్ సక్సీడ్. రైట్? ఇన్స్టెడ్ supposing there is iron rod surrounded by other iron rods. Come to me అంటే రాదు. If this iron rod becomes a magnet, they come automatically. So instead of shouting at other hearts, love me, love me, love me, try to magnetize your heart. Once you magnetize your heart, you can automatically draw all the hearts around you. The shortcut to magnetizing of heart is, look at that very word heart. మన కన్వర్జేషన్లో మనం చేసే గ్రేటెస్ట్ మిస్టేక్ ఏంటంటే, ఇద్దరు కలిసారనుకోండి, మీ గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టేస్తారు. మీరు, మీ పాప, మీ అమ్మాయి, మీ హస్బెండ్, మీ నాన్న. యూ డోంట్ అలో అదర్ పర్సన్ టు టాక్ టు యూ కదా. మీకు చిన్న పిల్లలు పుట్టిన పేరెంట్ తీసుకురండి, ఇప్పుడు వచ్చేస్తాడు. ఆ పాప ఏబీసీలు అన్నీ చెప్తుంది, మిగతా వాళ్ళకి ఎక్కువ రైమ్స్ ఎట్లా చెప్తుంది, 1 2 3 చెప్పమ్మా, ఫ్యాన్ ఎట్లా జరుగుతుంది, ఇలా చూపించారు. ఇలాగే చతురస్రం గీస్తున్నాడు, ఇదేంటి స్క్వేర్, ఒకటి ట్రయాంగిల్, ఇదేంటి పీర్సా అని చెప్పింది. ఒడిడు అంటే అలవాటు పడిపోయారు మన వాళ్ళంతా కదా. ఇలా అంటే ఒక హీరో ఇలా చేతులకి ఇట్లా పట్టుకుంటే పవన్ కళ్యాణ్, పిల్లకాయలందరూ ఏవో చెప్తున్నారు. సో అవన్నీ మన దగ్గర చెప్పించేదాకా పేరెంట్స్ నిద్రపోరు. అలాగే మీ అచీవ్మెంట్స్ అన్నీ చెప్పాలి, ఎన్ని అవార్డ్స్ వచ్చాయి, ఎన్ని గొప్ప ఘనకార్యాలు చేశారని. సో దేర్ ఫోర్ మన కన్వర్జేషన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాక్ వి టాక్ అబౌట్ అవర్ సెల్ఫ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వి టాక్ అబౌట్ అవర్ సెల్ఫ్స్, రైట్? బట్ ఇన్స్టెడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మ్యాగ్నటైజ్ యువర్ హార్ట్, హీ అంటే హిమ్ కూడా, చైర్మన్ అంటే చైర్, ఉమెన్ ఆల్సో, మళ్ళీ ఉమెన్ సెలబ్రేషన్ వద్దు. ఇద్దరు ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హీ ఆర్ షీ, నాట్ యూ. ఇద్దరు కలిసారంటే ఆస్క్ అబౌట్ హర్, టాక్ అబౌట్ హర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ యువర్ మౌత్, జస్ట్ టాక్ అబౌట్ హర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ హర్ టు టాక్, ఆస్క్ హర్ టు టాక్ అబౌట్ హర్ సెల్ఫ్, నాట్ అబౌట్ యూ. నేను ఎప్పుడైనా చేస్తాను కదా. డూ దట్ న్యాచురలీ. ప్లీజ్ వెయిట్, కంట్రోల్ యువర్ లిప్స్. Tremendous urge, irrepressible urge to speak about yourself till other fellow gets bored. ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి గురించి మాట్లాడితే వెళ్ళండి, ఆ వ్యక్తి గురించి అడగండి, మాట్లాడుతుంది. మీరు కూడా ఆ వ్యక్తి గురించి పొగుడుతూ మాట్లాడండి. 1 గంట తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూడండి, నెక్స్ట్ డే ఏం జరుగుతుందో మీరు చూడండి. హీ ఆర్ షీ బికమ్స్ యువర్ స్లేవ్. ఒక 1 వీక్ ట్రై చేయండి, మీ హస్బెండ్ దగ్గర ట్రై చేయండి, పోనీ వేరే వాళ్ళు అక్కర్లేదు. ఎంతసేపు నేను నా బంగారం తప్ప బాగా రేటు పెరిగిందని అమ్ముతాను, తగ్గింది కాబట్టి కొంటాను, ఏంటి గోళ కూడా. నీకెంత నేనెంత ప్రేమించానో తెలుసా, చిన్నప్పుడు మీరు చేసిన ఘనకార్యాలు వద్దు, మీరు త్యాగాలు వద్దు, ఆయన చేసిన త్యాగాలు చెప్పండి మీరు ఫస్ట్. ఎంతసేపు మనం చెప్పి లిస్ట్ అవుట్ చేయడంలో మనం చేసిన త్యాగాలు, ఇంత చేసి నీవేం చేసావు. ఈ పద్ధతిలో ప్రేమించడం నాకు తెలిసి అక్కడ భూమండలపైన ఎవరు లేరు ఫ్యూచర్లో కూడా. సింపుల్ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్ట్. ఆయన లేదా ఆమె చేసిన ఘనకార్యాలు చెప్పండి. నీవే లేకుంటే ఏమైపోండేవాడును, నీ వల్లే కదా ఈ స్థాయికి వచ్చాను అనుకుంటావుగా, నీ గురించి నీకు తెలియదు ఎంత గొప్ప వ్యక్తివో. ఇందులో చాలా ట్రూత్ కూడా ఉండొచ్చు, అబద్ధం ఉండదు. ఉంటుందా? ఉండదా? ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి కలవగానే ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు మ్యాగ్నటైజ్ యువర్ హార్ట్ ఈస్ టాక్ అబౌట్ హిమ్, హర్, నాట్ అబౌట్ యూ. 1 వీక్ చేయండి వీలైతే, రేపటి నుంచి ఈరోజు ఇంటికి వెళ్ళగానే మొదలు పెట్టండి. నెక్స్ట్, you don't speak, you listen. Can you become a sympathetic listener? Hear, you hear. You don't make her or him hear. దీనికి మీ ఇయర్ కావాలి, ఈ ఇయర్ ఉంది, ఈ ఇయర్ 2 ఉన్నాయి, ఒకటి కాదు. మనుషులు మార్చడానికి 2 ఇయర్స్, 2 సైకలాజికల్ లంగ్స్ చాలు. సైకలాజికల్ లంగ్స్ ప్యూరిఫై అదర్స్ హేట్రేడ్. ఈ ఇయర్స్తో యూ జనరేట్ లవ్ ఇన్ అదర్ పర్సన్. One is purification, other is generation. Both have to do. They give you impure blood, right? Impure love. There are 2 lungs, forgiveness or understanding and sacrifice. Purify చేస్తాం. ఈ 2 ఇయర్స్ వాడుకుంటా. యూ హియర్ అబౌట్ హిమ్, అబౌట్ హర్. వద్దన్న లవ్ ఫర్ యూ బిగిన్స్ టు గెట్ జనరేటెడ్ ఇన్ హర్, బిగిన్స్ టు స్ప్రౌట్. So don't ask somebody to love you. Create a necessary condition where love automatically sprouts spontaneously. Child, give importance to him, her, use your ear, hear. Sympathetically. Here, చాలా మందికి లిజనింగ్ తెలియదు. It's a skill. Listen here with the whole of your body. Whole of your body. Listen with your ears. Listen with your eyes.
లిజన్ విత్ యువర్ జెస్చర్స్, లిజన్ విత్ యువర్ హార్ట్. ఇట్స్ ఎ క్వశ్చన్ లేదు. పుట్ అగైన్ క్వశ్చన్స్. ఇది మళ్ళీ చెప్పి ఒకసారి నీ గురించి వాట్ ఏ జాయ్ అయినా లేనే లేదు. వాడు మాట్లాడే మీకు చెప్తే మీ అందరికి తెలిసిన జోక్ ఉంది కదా, చెప్తే బాగుంటుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ రిపిటేషన్ అవుతుంది. కానీ ఒక అమ్మాయి డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఈ ఆయన రథాల్లో నిద్ర అరుస్తూ ఉంటాడు, పలుముతూ ఉంటాడు, ఏం చేయాలి, కేకలు పడుతుంటాడు, అరుస్తుంటాడంటే ఆమె మీరు అతను చెప్పి డే టైం కనుక ఆయన మాట్లాడనిస్తే పని పరిస్థితి వచ్చేది కాదు. అలో హిమ్ టు స్పీక్ డే టైం అని వదిలిపెట్టేదే లేదు, అంతే నాన్ స్టాప్ అని. అంటే ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఆ పని ఏదో రాత్రి చేస్తాడు, మాట్లాడు పగలు రాత్రి. లిజన్ హియర్. సింపుల్ థింగ్స్ which make a big difference in your life. This is the passport to your better tomorrow. Right, early morning when you get up, if you're not a different person slightly, again let me repeat, think twice before you try to attend the next lecture. ఎంత కాలం ఈ తమాషా, ఎంత అద్భుతమైన బాడీ మెకానిజం గురించి ఎన్ని వింతలు చూపించారు. అట్లాంటి శరీరాన్ని ఇప్పుడు హార్ట్ ఎన్నో చెప్పారు, ఐస్ దగ్గర నుంచి, నోస్ దగ్గర నుంచి, బ్రెయిన్ దగ్గర నుంచి. ఈ ప్రిజర్వ్ ఇట్, యూ డోంట్ నో ద గిఫ్ట్. దిస్ ద గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ యూ. మీరు తయారు చేసుకున్న గిఫ్ట్ కాదు, మీరు చేయగలిగిందా ప్రిజర్వ్ చేయడమే. ఇంకా కనుక మీరు కొంచెం ఇంకా ఒక స్థాయికి వెళ్ళి బాగా వైజ్ మ్యాన్ అవుతే దిస్ ఈజ్ హిస్ గిఫ్ట్ ఫర్ యూ. వాట్ వుడ్ బి యువర్ గిఫ్ట్ ఫర్ హిమ్? మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ జనరేటింగ్ జాయ్, నథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ నీడ్స్. ఆయన ఇచ్చిన గిఫ్ట్ని మీరు బాగా వాడుకుంటే అదే ఆయన గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్. నాట్ కోకోనట్స్, నాట్ వ్రతాలు, నాట్ దిస్, నాట్ దట్. వెన్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్, ద హార్ట్, ఎంటైర్ బాడీ ఈజ్ హిస్ గిఫ్ట్. Now what do you do with this? I use it, make myself happy, others happy around you, so that he is made happy. కాబట్టి మీరు అడగచ్చు, అడ్వాంటేజ్ లవ్ ఏంటి సార్, లవ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఆ వ్యక్తి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు, నీవు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు, మీ ఇద్దరు ఫాదర్ ఆయన హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు. హీ బికమ్స్ యువర్ ఫ్రెండ్, యూ బికమ్ హిస్ ఫ్రెండ్, బోత్ బికమ్ గాడ్స్ ఫ్రెండ్స్. చాలాదా మీకు? మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సో దెన్ ఈ వచ్చిన తర్వాత ఇంత ఆర్ట్ ఉంది. ఏ ఆర్ట్? ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఈజ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ లవింగ్. ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఈ సూత్రాలు తెలిసి ఉండాలి. మీ గురించి మాట్లాడడం మానేయండి టోటల్గా. ఆయన మాట్లాడుతుంటాడు, ప్రవోక్ హిమ్ ఇంటూ స్పీకింగ్. వట్టి మాట్లాడడం కాదు, మాట్లాడేట్లు చేయండి, పొగడండి, ప్రైజ్ చేయండి. ఒక్కసారి నా పొగిడారా? ఇది చెప్తే మీరు తెలుసు సార్ పొగడ్డా, మాకు అది తెలుసు. ఎప్పుడైనా వాడారా? మీరు చిప్పుడు కట్టలు చాలా ఉన్నాయి, చిప్పుడు కట్టలు బీరోలో పెట్టారు, ఎప్పుడైనా ఊడ్చుకున్నారా? మీరు చాలాసార్లు చెప్పారు సార్ ప్రైజ్ చేయడం అని, ఎప్పుడు నేను చేశారు అది కావాలి నాకు చేసింది ఏనే లేదు. నేను స్ట్రైట్ అవే గెట్ ఇన్ టు గాడ్స్ ల్యాప్ కదా. ల్యాప్లో జస్ట్ లవ్ అంటే ఈ పద్ధతిలో, ఆ పద్ధతిలో కాదు. ఇఫ్ యూ లవ్, మీ ఇంటి నుంచి మా ఇంటికి ఎంత దూరం, మీ ఇంటికి ఎంత నువ్వు లవ్ చేసావా నన్ను లవ్ చేయడానికి, ఇట్లాంటి గోల కాదు. దెన్ అప్రిషియేట్. You don't appreciate anyone. When you cannot appreciate your own daughter, your own son, your own wife, whom do you appreciate? Only God. Easy to appreciate him. Any stotralu paadtam. Easy to love him. Difficult to love human beings. The best thing is, if you love human beings, human love is divine love. Divine love is available in the form of human love, so that it gives you more joy. హానెస్ట్గా చెప్పండి, ఐశ్వర్య ప్రేమ ఎక్కువ చేస్తుందా, ఒక దేవత ప్రేమ ఎక్కువ చేస్తుందా? అబద్ధం చెప్పకండి. డోంట్ డిసీవ్ యువర్ సెల్ఫ్. లక్ష్మీదేవి ప్రేమ కూడా ఐశ్వర్యాన్ని ప్రేమించేట్లు చేయమని, డబ్బులు రావాలని. సో కాస్మిక్ లవ్, గాడ్స్ లవ్ ఇస్ లైక్ ఎ కరెన్సీ టు బై హ్యూమన్ లవ్. అబద్ధాలు చెప్పకండి మీరు. అది స్ట్రైట్గా ఆయన అవైలబుల్ ఉండేట్లు చేశాడు. ఇది డ్యూలిస్టిక్ వరల్డ్ కాబట్టి ఇట్స్ నో ద టెక్నిక్. డ్యూలిజం కాకపోతే అక్కర్లేదు. డ్యూలిస్టిక్ లాస్ అపారెంట్ కాంట్రాడిక్టరీగా ఉంటాయి. So next, appreciate, for the qualities they have, for the qualities they don't have. ఒక వ్యక్తిని అప్రిషియేషన్, పెదాలు ట్రై చేసుకొచ్చాను కొంతమందిని, చచ్చిన ఆ పెదాల నుంచి అప్రిషియేషన్ రావాలంటే ఫెవికాల్ గమ్ తట్టుకు పెట్టుకున్నట్లు, యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ బైలేబియల్ పెరాలిసిస్, పెదాలకు పక్షవాతం వచ్చినట్టు పదాలు దొరలవినా. ఒక్క మాట పొగడాలంటే ఎంత పల్టీలు కొడతారు. నేను ట్రై చేసి చూశాను, వెళ్ళిపోతారు కానీ మాట్లాడారు. శత్రువులు కాదు, ఇంట్లో వైఫ్ని ఇన్నేళ్ళు నీ కొరకు సేవ చేసిన, పగులు రాత్రి తల్లిదండ్రులను వదిలిపెట్టి, మదర్స్ లవ్, ఫాదర్ ఇంత ఏజ్లో వచ్చి నీ దగ్గరికి వచ్చి
అదే గెటింగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ ఇంటూ సమ్ అదర్ సాయిల్ అండ్ సైకలాజికల్ టార్చర్. అండ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ సో మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ హర్. నాకు కాఫీ ఇవ్వలేదు, టీ ఇవ్వలేదు, మా అమ్మకి వంట చేయలేదు, మా అమ్మ అయితే చేసేది, ఇప్పుడే వంట నేర్చుకుంటే ఈగో అలా. షీ లాస్ట్ హర్ లవ్, యూ ప్రొవైడ్ మోర్ ఆఫ్ లవ్ టు హర్. కాబట్టి ఇందులో కెన్ యూ డూ దట్? అప్రిసియేషన్లో మీరు సాధించలేంది లేదు. దట్ ఏ లెటర్ ఫస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ కదా, మీ జడ్డు దాకా మీ లైఫ్ని డిసైడ్ చేస్తుంది వాడుకోగలిగితే. ఆర్ట్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ చాలు టు డిఫీట్ ఎనీ వన్. లాస్ట్కి ఓపిక ఉంటే పీ ఉంది కదా, పాజిటివ్ మెంటల్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకోండి అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్, అబౌట్ హర్, అబౌట్ యువర్ హస్బెండ్. ఐ థింక్ షీ చేంజెస్. సో ద ఓన్లీ వే టు చేంజ్ పీపుల్ ఈజ్ చేంజ్ కాదు. యూజ్ దిస్ ల్యాప్ టెక్నిక్, దే ఫాల్ ఇన్ టు ల్యాప్. You will be in their lap. Right. So therefore, to magnetize your heart, this is necessary. Once you magnetize your heart, others get drawn to you. What a joy to them, what a joy to you. కాబట్టి ప్రతాప్ చెప్పిన ఈ ఫిజికల్ హార్ట్, ఎలక్ట్రికల్ హార్ట్, సైకలాజికల్ హార్ట్, స్పిరిచువల్ హార్ట్, just as all the people around you are the parts of your body, and all of you are the parts of cosmic body. When you love all these people, his children, with his cosmic heart, you're all parts of his body. Anyhow, he's pumping blood into all of you. We don't feel it. That's the only thing, Just as this heart pumps blood to all the organs, entire Vishwam, చూసారు బొమ్మ పెట్టారు మన కృష్ణుని విశ్వరూపం, entire Vishwam, there are different billion organs of the cosmic heart, a body, cosmic body. At the heart of that body is heart, full of love, He's pumping into every one of us, ఇప్పుడు ప్రతాప్ జాగ్రత్త వేస్తే ప్రతిదాన్ని గాడ్స్ లవ్ కనపడుతుంది, గాడ్స్ ఇంటెలిజెన్స్ కనపడుతుంది. ఇంత లవ్కు షుడ్ యు నాట్ బి గ్రేట్ఫుల్? యు లవ్ ఆల్ ద ఆర్గన్స్, హిస్ చిల్డ్రన్, ఆటోమేటిక్లీ హీ లవ్స్ యూ. అంతేగాని 100 కొబ్బరికాయలు కొట్టిన 190 ప్రదక్షిణ ఆయన ప్రేమించే క్వశ్చనే లేదు మీకు. ఎన్నిసార్లు వెళ్తారు తిరుపతికి? రాజుకు వాళ్ళకు ప్రాబ్లం, వచ్చిన వాళ్ళే మళ్ళీ వచ్చేది, నెలకోసారి, సంవత్సరానికి ఒకసారి. ఇది మళ్ళీ కంప్లైంట్స్ వస్తే, సంతోషంతో టు ఎక్స్ప్రెస్ గ్రాటిట్యూడ్ వస్తే, కృతజ్ఞతాభరిత హృదయంతో వస్తే వేరు. అదే భారం హృదయం ఇంకో బాధ వచ్చేసి ఉంటుంది. సంకటంలో వెంకటరమణలో ఎన్నిసార్లు షిండి వెళ్ళలేదు, ఎన్నిసార్లు భద్రాచలం వెళ్ళలేదు. రామునికైనా ఎక్కువ కష్టాలు ఉన్నాయి మీకు. ఈ పద్ధతిలో ఈ లవ్ ఫెయిల్యూర్, ఆ లవ్ ఫెయిల్యూర్. ఇక్కడ యూ డోంట్ నో హౌ టు బ్రైబ్ గాడ్, ఇక్కడ యూ డోంట్ నో హౌ టు బ్రైబ్ యువర్ వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్. Be good at bribing, Bribe with your love, bribe with praise, bribe with gratitude, bribe with positive mental attitude. So therefore, it's already getting late, 7. So anyhow, all of us should be grateful to Pratap. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత సండే కాబట్టి పడుకునే ముందే ఒక 5 నిమిషాలు కొద్దిగా ఈ హార్ట్ గొడవ ఏంటి, మిగతా హార్ట్ మనల్ని ప్రేమించేట్టు ఎట్లా చేయాలి, 2 నిమిషాలు ఆలోచించి పడుకోండి. లేచే ముందు 2 నిమిషాలు రెడీ అయ్యి లుక్ అట్ యువర్ హస్బెండ్స్ ఫేస్ ఆర్ వైఫ్స్ ఫేస్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఫేస్. చూడగానే ఏంటంటే ఈరోజు మీరు కాస్త డిఫరెంట్గా ఉండారు అనాలి. రేపు అనకపోయారో మళ్ళీ లెక్చర్ మళ్ళీ కండక్ట్ చేస్తారు, 8 hours మళ్ళీ రావాలి, వేరే క్వశ్చన్ లేదు. అప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ కూడా నేను తప్పదార్థాలు చేస్తాను. దూరం నుంచి చాలా వచ్చిపోయి ఫ్లైట్కి వచ్చి కూడా. లేకపోతే ఏంటి ఎంతకాలం ప్రతాపం క్లాస్ వేధిస్తారు మీరు. ఏం పంపాపతి మార్నింగ్ లేవగానే వైఫ్ షుడ్ టెల్ ఏంటంటే యువర్ డిఫరెంట్ టోటలీ, డాడీ యువర్ డిఫరెంట్. వైఫ్ని కూడా ఇంత డిఫరెంట్గా ఉన్నాను ఈరోజు అనగలగాలి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత. లేకపోతే ఎందుకు ఈ లెక్చర్? ప్రేమలు జిలేబీని అద్దిన తర్వాత తింటే తీయ కనపడాలి కదా. అద్దిన తర్వాత అది చెప్పకుంటే ఏం చేసుకుంటామని. వాట్ యు సే? లేకపోతే ఇట్లాగే సంవత్సరాల ప్రతాప్ చెప్తుండాలి, మీరు వింటుండాలి, ఇద్దరు టైర్డ్గా. ఒక్క స్థాయికి సార్ వీ డోంట్ నీడ్ యువర్ లెక్చర్, ఫినిష్, మై హెల్త్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్, ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీ పిల్ బై యూ, నో మెడికల్ ప్రిస్క్రిప్షన్, ఇట్స్ మెటాఫిజికల్ మెడిసిన్ ఫర్ యూ. ఐ క్లియర్? అలా చేసే తప్ప చేసి ఇట్లాగే పోతే ఎంతసేపు ఆయన తప్పు నేను బాగానే ఉన్నా, ఆమె రాంగే ఉంటుంది, ఆయన రాంగే ఉంటాడు. హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటేనే అలా ఉంటాడు. దేర్ ఈజ్ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఇన్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. చూడండి, ప్రతి పార్ట్లో ఇంప్యూర్ బ్లడ్డే మొత్తం వెయిన్స్ ద్వారా లాక్కొని వస్తుంది. ఎంత ప్రేమతో తన వైపు లాక్కుంటుంది. అక్కడే కెనాల్ అరేంజ్ చేయదు. 2 లంగ్స్ ప్యూరిఫై, గివ్ ఇట్ బ్యాక్. దిస్ నేచర్స్ లా. అంతేగా నీవు మారితే తప్ప నేను ప్రేమించానంటే ఇంకంతే, ఫైనల్ రెస్ట్ దాకా అంతే, నో రెస్ట్ ఫర్ యూ, రైట్? సో కాబట్టి ప్రతాప్ పైన
we're all in the name of your most favorite God or goddess. Will you promise me and Pratap that tomorrow when you get up, you will be a different person? ఎంత ఎస్ అంటే ఎంత బాధ. ఎల్ అవుట్ ఎస్, ఎస్ నో. 3 సార్లు టీ తాగారు కదా, ఒక లంచ్ ఇచ్చారు కదా, పకోడీ తిన్నారు. ప్రతాప్ కోడి ఇవ్వలేకపోయారు, పకోడీ ఇచ్చారు, చాలు కదా. పకోడీ కొరక, కోడి కొరక అంటే ఇది ఎందుకు మీరు నవ్వుతున్నారు కానీ నా బాధ ఎన్ని రోజులు అట్లాగే నేను కూడా చూస్తున్నాను కదా. ఎస్క్యూ లెక్చర్లు అయిపోయాయి, ఐక్యూ అయిపోయింది, ఏ తేడా కనపడదు. అందుకే బిగినింగ్లో నేను చెప్తుంటాను, కొంతమంది మీరు ఎక్సెప్షన్ అంటే అందుకే నేను ఎప్పుడు ఇట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ మీ అంటే పోయిటరీ అనుకుంటారు, హ్యూమిలిటీ అనుకుంటారు, తలరాత. లిటరలీ ఫర్ మీ, ఐ యూజ్ ఇట్ మోర్ దెన్ ఎనీబడి ఎల్స్ డస్ ఆర్ క్యాన్. ఐ షౌట్ అవుట్ మై సెల్ఫ్, ఇన్సిడెంట్స్ అదర్స్ లిజన్. అందుకని ఎంతమంది పెద్ద పట్టించుకున్నట్లు నాకు మూడున్నప్పుడు నీడున్నప్పుడు పెట్టుకుంటుంటాను నేను. జస్ట్ హ్యాస్ టు గెట్ రెడీ ఫర్ ద ఫిజిక్. మళ్ళీ అంటాను, సార్ ఇంత విన్నాం ఎందుకు వీ డోంట్ ఫాలో, ఇంటికి వెళ్తే ఎప్పలాగానే ఉంటాం. ఇది తెలుసు కానీ ఏం చేయలేం కదా. ఏం చేయలేదు కానీ ఇది కూడా న్యాచురల్. ఏం చేయలేకపోవడం కూడా న్యాచురల్. ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్లో అది కూడా తెలిసి ఉండాలి యువర్ మైండ్లో. ఇప్పుడు మార్నింగ్ లేవగానే గెట్ రెడీ ఫర్ యువర్ డే కదా. లేచి స్ట్రైట్ ఆఫీస్కి వస్తారు మీరు, చెప్పండి. స్ట్రైట్ బాత్రూమ్కి వెళ్తారు మీరు, నాట్ పూజారు. రైట్, బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్. వీ నీడ్ మ్యాజిక్ అండ్ మ్యూజిక్ ఇన్ లైఫ్. ఓన్లీ లవ్ కెన్ క్రియేట్ మ్యూజిక్ అండ్ మ్యాజిక్ అండ్ నథింగ్ ఎల్స్. రైట్, బీ గ్రేట్ఫుల్ టు యువర్ సెల్ ఫోన్స్. సో మార్నింగ్ లేవగానే గో టు బాత్రూమ్, బ్రష్ యువర్ టీత్, వాష్ యువర్ ఫేస్, టేక్ బాత్. ఈ పని శరీరంతో పనులు చేయించాలంటే ఇంత బ్రైవ్ చేయాలి మీకు శరీరంకు, పోతే పని చేయదు ఆఫీస్కి వెళ్తే. ఆ తర్వాత కాస్త ఫుడ్ పెట్టాలి. యూఆర్ బ్రైవింగ్ యువర్ స్టమక్. సైంటిఫికలీ డిఫరెంట్ వర్డ్ విత్ ఇన్ కోర్స్. దెన్ కాస్త టీ తాగుతాం, పాలు. అప్పుడు ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది, బాడీలో ఉత్సాహం వస్తుంది. అదేంటి నిన్న చేసే కసన ఈరోజు కూడా చేయాలి, రాత్రి తినలేదా, నిన్న స్నానం చేయలేదా, డిడ్ నాట్ టేక్ బాత్ ఎస్టర్డే, డిడ్ నాట్ ఈట్ ఎస్టర్డే, ఈట్ ఎవ్రీ డే, టేక్ బాత్. ఎంతకాలం అండి పళ్ళు రుద్దేది రోజంతా మార్నింగ్, ఎంతకాలం దీనికి స్నానం చేయించాలి, శరీరానికి రోజు చేయించాలా అని ఎప్పుడైనా అన్నారా మీరు? డిడ్ ఎవరు కంప్లైంట్ లైక్ దట్? ఎంతకాలం ఇడ్లీ రోజు, అది కూడా మళ్ళీ వండుకొని తినాలి కష్టపడి. చూడండి మీరు, ఎవరో పండిస్తే ఎవరో వండితే మీరు తింటారు. ఎప్పుడైనా కంప్లైంట్ చేశారా? ఎన్నిసార్లు వంట పండించి ఎన్నిసార్లు ఆయన పొద్దున్న లేచి తిని కాఫీ చేసుకొని తాగాలి, ఇంతేనా జీవితం మొత్తం అని అన్నారా మీరు? జాయిస్లీ ఈట్. అట్లాగే సైకలాజికలీ, డూ యూ మేక్ యువర్ సైకలాజికల్ బాడీ రెడీ ఫర్ ద డే? Once you get up in the morning, just as you give bath to your body, do you give bath to your heart? Will you dip in that in awareness? All the Pratap, you heard from Pratap, the loss of life. నిన్న విన్నాను సార్, మొన్న స్నానం చేస్తా, ఈరోజు చేయడం లేదా, మొన్న ఫుడ్ తిన మళ్ళీ తినడం లేదా? ఈ హార్ట్ బాడీ హంగర్ ఎలాగో హార్ట్ హంగర్ కూడా షుడ్ బి రిపీటెడ్లీ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. Fill that with awareness before you get up. Sit in the bed itself, spend 5 minutes or lie on the bed. Meditation lo posture lo కూర్చోక్కలి, psychological feat. Think of all that. నేను వెళ్తాను, ఎవడో కోపం తెప్పించేవాడు ఉంటాడు ఆన్ ద వే, ఎవడో క్రిటిసైజ్ చేసేవాడు ఉంటాడు, ఎవడో మిస్అండర్స్టాండ్ చేసేవాడు ఉంటాడు, ఎవడో చిరాకు తెప్పించేవాడు. షుడ్ ఐ? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడే. బిఫోర్ అది రాకముందులే, ఇప్పుడు ఒకసారి దుమ్ము పడుతుంటుంది, పడకముందే తలుపులు మూసుకుంటాం ఒకసారి, పడిన తర్వాత ఊడ్చుకోవడం ఒకటి, ఇంప్యూరిటీ తర్వాత ప్యూరిఫై చేసుకోవడం ఒకటి, ఇంప్యూరిటీ రాకముందే టు అవాయిడ్ ఇంప్యూరిటీ ఒకటి. సో ఇలాంటి వాడు ఉంటాడు. షుడ్ ఐ రియలీ గెట్ యాంగ్రీ విత్ హిమ్? బికాస్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ బాడీ. Nature has given him so much of intelligence. If I love him in spite of his hatred and convert the hatred into love, he loves me and he becomes a better friend, and my father loves me more. Father's love is more important. అనుకొని సైకలాజికల్గా మీరు రెడీ అయ్యి ఇంటెన్సిటీ పెంచుకొని మీరు బయటకు కాలు పెట్టండి. టక్కున ఎవరైనా తిరిగి మీకు కోపం వస్తుందా? ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుందా? ఖచ్చితంగా తక్కువ ఇంటెన్సిటీ. ఇంకొక స్థాయికి ప్రాక్టీస్ అసలు రాదు. సంబడి క్రిటిసైజ్ సో న్యాచురల్, థ్యాంక్ యూ. దాన్ని కనుక మీరు లాక్కుంటే ఆ క్రిటిసిజంని మీరు, ఇఫ్ యూ డోంట్ క్రిటిసైజ్ హిమ్, ఇఫ్ యూ జస్ట్ రిమైన్ అన్ఎఫెక్టెడ్, యు ఆర్ స్ట్రైట్ అవే ప్రైజింగ్ గాడ్. యువర్ న్యూట్రాలిటీ about his criticism is like a launching pad or like alchemy that converts his criticism into praise. God praise అక్కర్లేదు.
మీ ఫ్రెండ్స్ క్రిటిసైజ్ చేస్తే కామ్గా ఉండడు, అదే ప్రైజ్. అంతే తప్ప ఆయన ఎంత ప్రైజ్ చేసినా ప్లీజ్ కాదు. అనదర్ సన్ ఈస్ క్రిటిసైజింగ్ యూ, యు ఆర్ స్టిల్ లవింగ్ హిమ్, దట్స్ ఎనఫ్ ఫర్ హిమ్. అట్లాంటి అవకాశాల కొరకు ఫాదర్ ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు పిల్లల దగ్గర. దట్స్ వాట్ ఎ ఫాదర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫర్ చిల్డ్రన్, నాట్ యువర్ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ అండ్ ప్రైజెస్ ఎవ్రీ డే, mantras and all those things. He has everything, he doesn't need your praise. Am I dead clear or deadening your nerves? Okay, so that way get ready for the day. మధ్యాహ్నం మళ్ళీ లంచ్ చేస్తారు కదా, ఒక 5 నిమిషాలు కూర్చొని fill your psychological heart with further awareness of the loss. Don't blindly have love for God, have love for the loss of God along with the love for God, then only you understand him, because he love works dualistically, their contradictions. Then before going to bed ఒక్కసారి క్లీన్ చేసుకొని స్నానం చేసి ఎట్లా పడుకుంటారో, సైకలాజికల్ గివ్ ఏ బాత్ టు యువర్ హార్ట్, ఫిల్ దట్ విత్ యువర్ హార్ట్ విత్ ఎమోషన్స్. స్వీట్ డ్రీమ్స్ వస్తాయి, నైట్ మేట్స్ రావు. లేకుంటే రాత్రల్లో గుండెలా కొట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది, పాలిపిటే కదా, మార్నింగ్ లేస్తేనే గుండె బరువుగా ఉంటుంది, ఇలా అంటుంటుంది, మెల్లగా అంటుంటుంది. మరి స్నానం చేయలేదు కదా, డల్గా ఉంటుంది కదా. సో దట్ ఐ థింక్ ఇన్ బ్రీఫ్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే, ఇట్స్ ఆల్రెడీ గెటింగ్ లేట్ ఫర్ యూ. And now once you leave this, become the lovers of your heart and others' hearts also. Try to magnetize your heart. Anyhow, Pratap's heart is magnetized. You are getting attracted to him. Therefore, all of you are here. And on behalf of all of you, let me thank him. Well, it's very difficult to thank. The only way to thank him is go home, give a bath to your heart, get up as a different person. From tomorrow, you're totally different people. ఆఫీస్లో ఏంటంటే చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నారు అనాలి, మీరు వైఫ్ అనాలి, పిల్లలు అనాలి, డాడీ మమ్మీ యు ఆర్ డిఫరెంట్. అప్పుడు దెన్ యూఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్. లేకపోతే అందరికి ఎస్ఎంఎస్ పంపడం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎవరికైతే ఎస్ఎంఎల్ వస్తే వాళ్ళు మాత్రమే. ఈలోగా సైకలాజికల్ విల్ కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ ద చేంజెస్ దట్ అక్కర్ ఇన్ యూ, రైట్? ఓన్లీ దోస్ డేరింగ్ సోల్స్ విల్ బి ఇన్వైటెడ్ ఫర్ ద టాక్. గుడ్ లక్, ఆల్ ద బెస్ట్.